Baruch Hashem Yahuwah. Thank you for your tithes. Thank you. Thank you for your offerings. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. I'm raising a little boy. He never cursed or raised his voice in anger. I was taught it is not how well you do what you do, but that you're doing what is right. That you're doing what is right. Now all he says the word of a man lies beyond the words of many things you see. I'm taught it's not how you climb that tree, but that you climb it for his glory. That you climb it for his glory. Be less concerned about doing things right, more concerned about doing right things. Lift up your hearts and raise your sights to what the fruit of the Spirit brings. What the fruit of the Spirit brings. Be less concerned about doing things right, more concerned about doing right things. Lift up your hearts and raise your sights to what the fruit of the Spirit brings. What the fruit of the Spirit brings. It brings love, joy, peace, patience, kindness, and goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. It brings love, joy, peace, patience, kindness, and goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Now I've always a good girl to love her young and neighbor as herself. And she gives her toys to little girls and boys. I will teach her what is right. I will teach her what is right. And she left me a message today. Her voice was filled with a young girl's excitement. Seemed she was honored by the city, and though she tried to smile, when she rose to the podium, she cried. When she rose to the podium, she cried. I'm less concerned about doing things right, more concerned about doing right things. Pick up your hearts and raise your sights to what the fruit of the Spirit brings. What the fruit of the Spirit brings. Less concerned about doing things right, more concerned about doing right things. Pick up your hearts and raise your sights to what the fruit of the Spirit brings. What the fruit of the Spirit brings. It brings love, joy, peace, patience, kindness, and it brings goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, and it brings goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, and it brings goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
It's been burning for so long, it's almost burned away. In your heart he placed a song, and you've never let it play. Many nights and many days, you have drowned a muffled cry, wondering if you'd like the taste, if you ever dare to try. Now if God had told you to run and hide, why did messengers give you away? He will still do with a song to fill their hearts, and you shall sing. Chris? You shall sing. No, pause. Just put on pause. Thank you. Baruch Hashem Yahuwah. Come on back. The children also, when you please bring them in. They need to hear the word as well. Well, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. How y'all doing? Doing good? And if you weren't doing good, I'd probably be the last to know, right? Baruch Hashem Yahuwah. Hey, you come in here one way, you walk out another way, okay? But that's the whole point of being changed and being part of a healthy body. We come in burdened by the world, and we walk out with a new awareness of the kingdom. Turn me, please, to Korinthia Aleph, 1 Corinthians, chapter 12. I'll be preaching part 2 of the message that we began last week, entitled, My Membership is in You. My membership, how many remember part 1? That was an oldie but goodie. My membership is in you. We review with verse 18. Now Yahuwah, Eloha, has set the members, every member in the body, as it pleases him. Question. Are you here? Yes. If you're here, then he placed you here, and it pleased him to do so. He put you here. Now, you thought you just walked in. You thought somebody just brought you. But we are members of each other. We learned last week that when we came here, we signed 40 applications to get involved with each other's life. Baker County has nothing for me. There's nothing here that I want. If I had my druthers, I would be living on Fort Myers Beach, Bonita Beach. That's my home. My home away from home. But in case you hadn't noticed, I'm not on Fort Myers Beach. Because if you're doing so, I would follow the steps of Thomas Edison and Henry Ford. And here I'm following the steps of Yahusha. Yahusha has us here. Yahusha nos tiene aquí. So we thought that, we're looking for a nice place Así que pensábamos, estamos buscando un lugar where people love, donde la gente ama, they're good, donde la gente es buena. you might learn a few things. Quizás aprendas unas cuantas cosas. But we learned last week that you are here Pero si aprendimos la semana pasada to sign up tú estás aquí para registrarte as a member como miembro of somebody else's de life, la vida de alguien más, to walk with them, para caminar con ellos, to march with them, para marchar con ellos, to run with them, correr con ellos, to seek Yahweh with para them. buscar
a Yahuwah con ellos. You didn't come here for yourself. Tú no llegaste aquí por ti mismo. You didn't come here for me, No veniste aquí por mí. even though the words of life Aunque las palabras de vida are important. son importantes. We came here Llegamos aquí for one another, el uno para el otro. to get involved, Para involucrarnos. take you to the doctor, Llevarte al doctor. pray for you, Orar por think ti. about you, Pensar en go ti, swimming with your children, nadar con tus hijos. have our daughters marry your Que sons, tus hijas, nuestras and hijas, have our sons marry your daughters, nuestras hijas se casen con tus hijos y tus hijos casarse con nuestras hijas. to learn how to do marriage, Para aprender a casar, to learn how to do friendships, a vivir como marido y mujer, a aprender a hacer amistades. to learn to get all the friends who are not friends unfriended from our profiles, Para aprender a deshacernos de los amigos que no son amigos de nuestro perfil. the profiles of our life. Los perfiles de nuestra vida. But Yahuwah placed us here. Pero Yahuwah nos puso aquí. Every member has been set in stone Todo miembro ha sido puesto en piedra because it pleased him porque le complació a él that every member que todo miembro be set in stone. se ha puesto en piedra. Verse 19. Verso 19. If everybody Si todos, was, close the door so the AC doesn't go out. Or are you coming back? If they were the same member, si fuera el mismo miembro, how would the body function? ¿cómo funcionaría el cuerpo? If everybody was a good cook and nobody can teach or preach or clean floors, how would the body Si todo el function? mundo fuera un excelente cocinero y nadie pudiera limpiar o trapear pisos, ¿cómo funcionaría el cuerpo? If everybody did the same thing, Si todos hicieran la misma cosa, the body could not function. el cuerpo no podría funcionar. So now, indeed, Así que ya entonces there are many members, hay muchos miembros, but one body. pero un cuerpo. And we learned this several months ago. Some of you were not here yet. Aprendimos esto varios meses atrás. And this sounds like cultish brainwashing, and it is. Esto suena como cultico y como lavamiento de cerebro y lo es. We learned many weeks ago, Aprendimos before most of you got here, semanas atrás, antes de que muchos de ustedes llegaran aquí, that part of being one body, que parte de ser un cuerpo, many members, muchos miembros, is to learn to speak es aprender a hablar the same thing. la misma cosa, No division, sin división, no schism. sin división. Whatever doctrines you thought you had that don't line up with the revealed word of Yahuwah, you bring those doctrines into alignment. Cualquier doctrina que pensaste que tenías que no se alinea con la palabra de Yahuwah, traes esa doctrina alineada. Baruch a Hashem Yahuwah. Exaltado sea Yahuwah. People looked at me like, okay, well, I'm going this far and no further. La gente me dice, mira, yo voy así de lejos y no más. Because it's not in the Bible that we all have to say the same thing. Porque no está en la Biblia que todos tenemos que decir la misma cosa. But then I showed them in scripture where it commands us Pero les enseño en la escritura donde nos ordena to say the same thing, decir la misma cosa, to believe the same thing, creer la misma cosa, to see things the same way. ver las mismas cosas. If de la people want to misma fight and manera. argue, let them go into politics. Si alguien quiere irse a la política, que discutir, váyase a la política. Let them go into sports. Que entre a los deportes. Let them go bookmaking in Vegas. Que vaya a hacer libros en Vegas. This is not a place to have a different opinion. Este no es un lugar para tener If this is una true, opinión diferente. If this is right, Si esto es cierto y correcto, if this is revealed, si esto es revelado, if this is righteous, si esto es sadí, justo, then how can we have different opinions? entonces ¿cómo podemos tener diferentes opiniones? We all have the same thing Todos tenemos la misma because we're cosa, reading the same book porque estamos leyendo el mismo libro and we have the same y spirit. tenemos la misma rúa. And Paul warns these wayward Y assemblies. Pablo advierte a estas asambleas que están desviándose. He's saying, I'm your spiritual Abba, Yo soy su aba espiritual, but I don't like you. pero no me caen todo, I don't like you no me caen todo, no me caen bien. because you're not walking in one accord. Porque no están caminando unánimes. The same thing is not coming out of your heart. La misma cosa no está procediendo de su corazón. Yahuwah put you here. It pleased him to put you here in stone. Yahuwah te puso aquí, le complació de ponerte aquí en piedra. And we need to function. Y necesitamos funcionar. You bring the gifts to the table Traemos los dones, los regalos a la mesa and you lay them out before the y kihila. los ponemos delante de la quejila. Just like JR did last week. Así como hizo JR la semana pasada. That was biblical. Eso fue escritural. Some of you to this day, I don't know what your gifts are. You just sit here like a log. Hasta hoy no sé cuáles son sus dones. Se sienten aquí como una leña.
What are your gifts? ¿Cuáles son tus dones? Use those gifts Usa esos dones for the Kehillah. para la Kehilá. Because no matter how many degrees, for instance, Porque no importa cuántos títulos, por ejemplo, I get, yo tenga o obtenga, I'll never be able to build a cabin. yo nunca podré construir una cabaña. Okay? The closest I'm going to come to a cabin is a book Lo más cercano que me voy a acercar or a a una YouTube cabaña video. I can't es build un anything. libro o un video de YouTube. Yo no puedo construir cosas Or cooking o cocinar or preparation o preparación or teaching the o children. enseñar a los Oh, I niños. can teach your children Torah. Yo les puedo Probably, enseñar probably better than you can. Torah a sus hijos, quizás mejor que ustedes. Pero But it's not my call. no es mi llamado. But there are other gifts in here where we can teach. Pero hay We otros have a dones. special love and patience to teach our children. Hay otros dones aquí que tienen el amor especial y la paciencia para enseñar a los niños pequeños. If everybody had the same Si function, todos aquí tuvieran la misma función, where would the body be? ¿en dónde estaría el cuerpo? So you signed up for an ear. Entonces, si tú te registraste para un oído, Some of you are not good chat. You signed up for a mouth. algunos de ustedes no hablan bien. You signed Se up for a registraron broom. Para una boca, una escoba. All the things you lack, the Father is pleased to have placed those gifts here for the encouragement and the benefit of this great body. Todas las cosas que a ti te faltan, Yahweh, pues, Why are we great? para que nos aprovechemos para este gran cuerpo. ¿Por qué somos grandes? Because Mashiach is Porque Mashiach our King is great. es grande. And we're an extension of the Nuestro rey head. es grande y somos extensión de la cabeza. People used to think it was okay to have groups and to talk and to disagree. They thought they were showing that they're not a doormat. La gente pensaba que era show tener grupos y desacordar y Well, I'm going to show enseñar everybody there. que tenían autoridad. Everybody may be Shaliach's yes man, but I'm going to show you Yo les voy a enseñar a todos, quizás that I'm not one of those yes men. acuerden con Sholiach, pero yo les voy a enseñar a ustedes que yo no soy uno de esos hombres que solo le dice sí a Sholiach. That's the attitude of the world. Esa es la actitud del mundo. We're here to serve one another. Estamos aquí para servirnos el uno al And otro. we come in with the attitude, I'm thinking different than the Y leadership. venimos con la actitud, yo estoy pensando diferente al liderazgo. I'm thinking different than the most faithful families. Estoy pensando diferente a las familias más leales. I need to change Yo necesito provided cambiar, they can show me in scripture. proveído que me puedan enseñar en la escritura. That's what Yahuwah says. Eso es lo que dijo Until Yahweh, you all come into one accord hasta que todos puedan venir a un and a solo maturity of the acuerdo faith, y la madurez de la fe, speaking the same thing. hablando la misma. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. De la plenitud del corazón habla la boca. The only way you and I can speak, the beauty in speaking for each other is you are me and I am you. When you speak, you represent me. When I speak, I represent you. La preciosidad de cuando hablamos es Same que thing, cuando yo hablo, interchangeable. cuando yo hablo, te represento a ti. Cuando tú hablas, me representas a mí. Es la misma cosa, intercambiando. But I can trust people that have been faithful Pero yo puedo confiar en personas to speak for me and vice versa. que han sido leales a hablar por mí y viceversa. But we're not all the same. Pero no todos somos los mismos. We have the same faith, Tenemos la misma fe, but we have many pero members, tenemos muchos miembros, one body, un cuerpo, many gifts. muchos dones. The eye, verse 21, El verso 21. cannot say to the hand, No le puede decir a la mano. I have no need of you. El ojo no le puede decir a la mano, no Nor te necesito. can the head Ni la cabeza say to the feet, a los pies, I don't need you. no los necesito. Rather, here's a principle, Sino que aquí viene el principio. verse 22. Verso 22. Again, my membership is in you. Una vez más, mi membresía está en ustedes. No, No, rather the members sino que los miembros of this body, de este cuerpo which seem que parecen to be the weakest, ser los más débiles or weak in terms of spiritual endowment, o débiles en cuanto a dones espirituales, are the most important. son los más importantes. Are you with me? ¿Están conmigo? What does it mean to be weak? ¿Qué quiere decir ser débil? Like an ear looks weak, Como un oído se ve débil, an eye looks weak, un ojo se ve débil, easily punctured, easily injured, easily wounded. fácilmente lastimado. Weakness La debilidad in the kingdom en el reino is strength. es fuerza. Hello? Hola. Weakness La debilidad in the en kingdom el reino is strength. es fuerza.
The weakest members of this body, it pleased him to put every member in this body. Los miembros más débiles, le complació a Jehová poner a todo miembro en este cuerpo. Here's a principle. Aquí viene el principio. The weakest Los más débiles are the most necessary. son los más necesarios. Where would we be without our eyes? ¿En dónde estaríamos sin nuestros ojos? Where would we be without our ears? ¿En dónde estaríamos sin nuestros oídos? Are these the biggest organs? ¿Son estos los órganos más grandes? They're the weakest. Son los más They're débiles. some of the smallest in the body. Son unos de los más pequeños en el cuerpo. I need, you need Yo necesito, tú necesitas this body que este cuerpo to be filled with many parts. esté lleno de muchas partes. And the most important Y la parts parte más importante are the weakest. son los más débiles. That means the most teachable, Eso quiere decir los más enseñables, who need the most help, que necesitan la mayor ayuda, who need the most counsel. que necesitan el mayor consejo. Because they're pliable, you can work with, and whatever they have, they're going to give you. Porque son moldeables y lo que tienen, ellos Yes. se lo van a dar. Whatever they have. Lo que ellos tienen They don't come with an agenda. no vienen con agenda. I can't do much. I'm an ear. No puedo hacer mucho, soy un oído, I'm an ugly toe. soy un dedo feo, I'm a nail. soy una uña. Nobody cares what I think. A nadie le importa lo que yo pienso, But the nails and the toes, pero las uñas y los dedos, you take away the toe and the nail, si quitas el dedo y la uña, how far does the body get? ¿qué tan lejos llega el cuerpo? Not too far. No muy lejos. We're stuck, right? Estamos atorados, We can't move. no podemos movernos. So they are the most important Así que son los más importantes, because we are only as strong porque solo somos tan fuertes as our weakest link. como nuestra cadena más débil. Not everybody is willing to pick other people up. No todo el mundo está dispuesto a levantar a Not otra everybody is willing to clean the premises. persona. No todo el mundo está dispuesto a limpiar la Not ubicación. everybody's willing to cook for others in the body, No todo el mundo está dispuesto a cocinar por otros en el cuerpo, even though they're not won't be there to eat. aunque no estarán ahí para comer. Whoa. Oh, Not everybody's ready to give, todo el mundo está listo para dar, but the weakest pero los más débiles are the most important son los más importantes. because the weakest, Que los más Yahweh has débiles, designed the human body Jehová ha diseñado al cuerpo humano so that the smallest and the weakest members para que los miembros más débiles, más are the pequeños, most necessary. sean los más necesarios. What are some of the biggest parts of the human body? ¿Cuáles son algunas de las partes más grandes del cuerpo humano? Keep your thoughts clean, please. What are some of the biggest parts of the human body? ¿Cuáles son algunas de las partes más grandes del cuerpo humano? Muscles. Músculos. Do you need big, fat biceps and triceps to survive? ¿Necesitas músculos para sobrevivir? No, you can No, not necessarily. no son necesarios. So we are as strong as our weakest members. Entonces somos tan fuertes como nuestros miembros más débiles. And the members that are weak in the Ruach Y los miembros que son débiles en la are the Rúa servants of all. son los siervos de todos. Are you with me? ¿Están conmigo? If you're weak, Si tú eres débil, you're necessary. eres necesario. Think of any gift that you have. Piensa en cualquier don que tienes tú. It's necessary. Es necesario. Yes? ¿Sí? They're all necessary. Todos son necesarios. We cannot function No podemos funcionar without a team effort. sin un esfuerzo en equipo. So you may be an ear, you may be an eye. Así que quizás seas un oído, un ojo. An ear can hear things in the Ruach. Un oído puede oír cosas en la rúa. An eye can be a watchman or a watchwoman. Un ojo puede ser un observador, un vigilador, vigiladora. A foot can be ready to serve. Un pie puede estar listo para Faster to say yes más and slower to argue and reason things and say no. más rápido para decir sí. When you más say rápido yes to para razonar y decir no. when you say yes to another member, Cuando le dices sí a otro miembro, you're buying membership in their life. estás comprando membresía en sus vidas. You've come here to be a friend Has llegado aquí a ser un and to amigo meet the needs y ver las necesidades of other members in the body. de otros miembros en el cuerpo. Yes? You're not coming for just, well, what's in it for me? No vienes diciendo qué está aquí para, en qué me interesa esto a mí. Every time you come in that door. Cada vez que pasas por esa entrada, That's why I sit here and see who's coming in. pero eso me siento aquí para ver quién entra. You're a blessing to me. Tú eres una braca bendición para mí.
Even though you may feel like crock-a-doodle, Porque aunque te sientas de lo peor and you may have relatives that are waiting to see you, y quizás tengas familiares que te están esperando para verte and you have a pickup, y tienes un when you walk in that door, you're telling everybody here, I love you guys. I want to encourage you. cuando tú pasas por esas entradas le dices a todo el mundo los amo y les quiero animar. And when I see you, Y cuando los veo, for instance, por ejemplo, I remind myself me recuerdo a mí mismo that I'm not wasting my que time. no estoy desperdiciando mi That there are tiempo. some people who want to learn Porque hay gente, algunas personas que sí quieren and who want to grow y que quieren crecer and who want to be raised up. y que quieren ser levantados. So just you being here Así que con el solo hecho de que estés is an aquí, encouragement to me. es un ánimo para mí. We got to think that way. Tenemos que pensar así. So the weakest are the most necessary, Así que los más débiles son los más necesarios. because usually the weakest Porque usualmente el más débil are the most humble, son los más humildes, the most teachable, los más enseñables, the most flexible in the ruach. los más flexibles en la rúa. Baruch. They're not here to argue. No están aquí para discutir. They're not here to impose their will. No vienen a imponer They're not here to impose their agenda. No vienen aquí a They are here to serve. imponer su programa. Están aquí para servir. Even as the Son of Man, Matthew 20:28, Así como el Hijo del Hombre, Mateo 20:28, did not come to be served, no vino a ser servido, but to serve pero a servir and give his life y dar su vida, a ransom un rescate for many. por muchos. We're here to serve. Estamos aquí. If I learn something, Si aprendo algo, whoop-de-doo. que he hecho. You don't need me to learn. You can go online and study Hebrew. Tú no You can go online and necesitas- memorize the Bible. Tú no me necesitas para aprender. Tú puedes estudiar en el internet hebreo, a grabarte la Biblia. We are here to serve one another. Estamos aquí para servirnos el uno al The otro. word of Yahweh says in the book of Philippians. En la palabra de Yahweh dice en el libro de Filipenses. Now watch this now, Vean, because this is not going to sit well if you're a new believer, because you're not going to understand this. si eres nuevo no vas a entender esto, así que pon atención. The word of Yahweh says in Philippians, do good to all men, La palabra de Yahweh dice en Filipenses, haz bien a todos los hombres. P.S. Y postdata, Not all men. no todos los hombres. All men? No todos los Not hombres. all men. No todos los hombres. Boys? What boys? Hombres, muchachos, ¿qué muchachos? Rental boys? Huh? Men? ¿Qué hombres? Philippians. Filipenses. Do good to all men, Has hecho bien a todo hombre, a toda persona, but not all men. pero no todos los hombres. Specifically, Específicamente, those who are of the household los que son de la casa of your de tu faith. de tu fe. You pledge your allegiance to the Lamb. You pledge your allegiance to be members of one another. Can I apply to be an assistant in your life? Tú declaras tu alianza al Cordero de Yahuwah. Tú aplicas para ser un asistente en la vida de otros. Do good to all men. Haz a todos. Which man? ¿Qué personas? ¿Qué hombres? Every Bowery bum? Toda persona Bum, bum. que te encuentres en el No. camino. No. Specificamente Specifically, to the household la casa of faith. de la fe. Before you give a bum on the street food, Antes de darle a un limosnero, look around and see those people who you signed up to be members in their life in the house of faith. They may need a meal, and they get the meal before the Bowery bum. ve a tu alrededor a las That's what the word of Yahweh says, ve a tu alrededor a las whether you personas like it or not, con quien tú te has registrado para ser miembros de su whether you vida. understand it or A not. ver si necesitan algo, si necesitan comida. Antes de que le des a un limosnero cualquiera en la calle, dale a tu prójimo. A weak, Entiéndelo o no. a weak believer doesn't have necessarily a college degree, Un creyente débil no tiene necesariamente un título de universidad, necessarily a vocational career, ni una carrera vocacional, but they are recipients pero son recipientes of the word. de la palabra And they realize that they've been born y reconocen que han nacido to be members para ser miembros in you en ti and amongst ourselves. y entre nosotros. When the word says the weakest, Cuando la palabra dice los más débiles, like the ear is weak, como el oído es it's débil, easily punctured. es fácilmente It's lastimado. easily, you could lose an ear. You could lose an eye, right? Perder un oído, un ojo, You could lose a nail, right? una uña, ¿cierto? Try getting somewhere without a nail. Intenta llegar Try getting somewhere without an eye. sin ojo, sin uña. Weakest means
they are positioned Más débil quiere decir que están to be a posicionados better member in more lives than everybody that is puffed up and needs visual assistance and visual verbal affirmation every 2 seconds. If you need visual and verbal affirmation every 2 seconds, we're not yet the weakest. Si tú necesitas afirmación visual cada Encourage cuantos segundos, tú no one another. eres- Say that again. Encourage one another. Animarse el uno al otro. Encourage one another in the master. Anímense el uno al otro en el maestro. To me, Para mí, I need the gift of encouragement yo necesito el don del ánimo, from the weakest vessel. de la vasija. You may not have a lot of talents, Quizás no tengas muchos talentos, but any pastor or leader knows pero cualquier pastor o líder sabe this is a war zone. que esta We es deal una with broken lives, zona de guerra. Tratamos con heroin personas addicts, quebrantadas, homosexuals, homosexuales, perverts, adictos a la heroína, those who hate perversos, man and hate Yah, los que odian al hombre y a Yahuwah, broken field of dreams, sueños quebrantados, more than cough drop and cough syrup, más, more than a hot meal or more than a nice piece of property. más que remedio para la tos o una propiedad o una comida caliente, More than tithes and offerings. más que diezmos y ofrendas. I and leaders need Yo y los líderes necesitamos encouragement. el ánimo. The weakest Los más débiles can do that. No, pueden hacer eso. the weakest can do that. Los más débiles pueden hacer You know, eso. you're not the only one who need, we all need encouragement. Todos necesitamos ánimo. That's a great gift. Y ese es un gran don. When I have people online say, "Oh, Cuando gente en línea me your dice, teaching changed my life. oh, su enseñanza cambió mi vida. Your teaching saved my marriage." Su enseñanza cambió mi convenio de bodas. That's my gasoline. Esa es mi gasolina. That's my fuel. Ese es mi combustible. I need that gift more than I need your $100 tithe. That's Yahoo's tithe anyway. It's not mine. Ese don más de lo que necesito, los $100 de diezmo, que es el diezmo de Yahuwah. Verse 23. Verso 23. The members of the body, Los miembros del cuerpo. we are a growing, thriving body, Somos un cuerpo que estamos creciendo which we think y que pensamos are less respected, son menos respetados, that are not that important, que no son tan importantes. that we can do without. Podemos vivir sin ellos. Upon these we present Y sobre estos presentamos greater respect, mayor respeto, because we've learned the principle porque hemos aprendido el principio of biblical service or slavery del servicio escritural. is the road to freedom. La esclavitud escritural es el camino a la libertad. So all those of the world says are to be less respected, Entonces todos aquellos que el mundo dice que tienen que ser menos respetados, in the body of en Mashiach, el cuerpo de Mashiach we present them los presentamos with greater honor and respect. con mayor estima y respeto. And our ugly parts, Y las partes feas, our uncomely parts, las partes feas o the weaker parts, las partes más débiles, we dress up las cubrimos with greater care. con mayor cuidado. See, the world laughs at us. En el mundo se ríe de nosotros. Oh, so you're going there? Si tú vas ahí, You're going to services tú vas a servicios to learn how to be a slave? para aprender a ser esclavo. Oh, you mean a slave to the guy behind the desk? Un esclavo al hombre que está detrás No. del escritorio. No, Be servants of each other. siervos el uno del otro. The world will think they'll check you into a mental home. El mundo te instalará en un manicomio. Because in the world's eyes, slavery is what? Porque en los ojos de los mundos, la esclavitud es Is what? Subjugation. Subyugación. Based on what race is better, what nationality is better. Basado en qué raza es mejor, qué nacionalidad es mejor. But Shaliach Shaul, who said, I'm one of the chief of the apostles, Pero Shaliach Shaul que dijo que yo soy uno de los jefes de los even though I saw him as one born out of due season. aunque lo vi como uno nacido fuera de su estación. I am a dualo. Yo soy un dualo. Duolo. Duolo. You know what a duolo ¿Sabes is? lo que es un duolo? The ancient rowboats had 2 or 3 levels. Los barcos antiguos tenían 2 o 3 niveles, The rich folks were on the top level. gradas, y los ricos estaban en la grada superior. The folks who didn't know if they were coming or going, if they were poor or rich, they got to be in the middle level, meaning they got some time off. Las personas que no sabían si venían, a dónde venían o de dónde venían o a dónde iban, estaban en medio, que quiere decir que descansaban por un tiempo breve.
But the folks on the bottom level, Pero las personas en la grada menor o más baja, the under rowers, los que iban moviendo el barco, they rowed with chains on their hands. iban con cadenas en sus manos. They were slaves. Eran esclavos. Paul said, I am a doulos. Pablo dijo, yo soy un dualos. The love of Messiah has me in El chains amor de Mashiach me tiene en cadenas. so that I no longer live my life for Para myself, que ya no pueda yo vivir mi vida para but mí for him who mismo, chose me pero para aquel quien me and the new family he's given me. y la nueva familia This is your family. que él me ha dado. Esta es tu familia. When you leave here, Cuando tú te vas de aquí, you're leaving your family. estás dejando a tu familia. Can I get a Baruch witness? Hashem Yahuwah. This is family. Esta es tu Yahusha familia. said, Mary ain't family and Joseph ain't family. Yahusha dijo, Bad English, good perk. María y José no son familia. Well, he said, behold, Dijo, he aquí, my Talmidim. mis talmidim. They hear Ellos oyen. and they do the word. Hacen la palabra. That is my family. Esa es mi familia. See, we still don't get that Todavía no lo because we're so entendemos. emotionally in bondage to the teaching of this world. Porque estamos en una esclavitud a la enseñanza de este mundo. That which comes out of our body Aquello que viene de nuestro cuerpo is our biological offspring. son nuestros hijos biológicos. Either we believe Yahusha or we don't. O creemos en Yahusha o no. He said, my family. Él dijo, mi familia. They said, Yahusha, look, Dijeron, mira Yahusha. your mom and your brothers, they're at the door. Su mamá y sus fraternos están ahí a la entrada. He said, let them stay at the door. Dijo que ahí se queden. Then he pointed to his Talmidim. Luego le señaló a sus talmidim. And he said, my brothers and my Y sisters dijo, mis fraternos y fraternas are those who hear the son word los que oyen la palabra and obey it. y la obedecen. You hear the word Tú oyes la palabra and obey it? y la obedeces. You do not come here to hear the Tú word. no vienes aquí a oír la You palabra. come here to obey Vienes a the obedecer word that you do hear. la palabra que sí oyes. That's where the blessing is. That's where the gravy is. That's where the bounty is. Es ahí donde está la braca, la plenitud, la riqueza. Can I get a witness? Hashem Yahuwah. We are servants of one another. Somos siervos el uno del otro. We assist one another when assistance is needed. Nos asistimos el uno al otro cuando lo necesitamos. And the weakest are in the body of Mashiach, Y los más débiles están en el cuerpo are the de Mashiach. least argumentative, Son los que menos the discuten. least exerting their own will. Los que menos exertan su propia voluntad. They're just here Están aquí to exercise para ejercitar. Para ejercitar the two greatest commandments. los dos mayores mandamientos. Love Yahweh with all your heart, mind, soul, and strength, not because you have to, and love your neighbor as yourself. Amar a Yahuwah de todo tu ser, de todo tu Can I get a witness? corazón, Baruch Hashem tu ser, Yahuwah. de fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Upon these two Sobre estos dos hang all the Torah depende toda Torah and the prophets. y los profetas. Love him with all your heart De amarlo de todo tu and love your corazón neighbor as yourself. y amar a tu prójimo como a ti Upon mismo. these two Sobre commandments estos dos mandamientos hang all the Torah depende and the Nevi'im. toda Torah y los profetas. 1 Corinthians 13, if we don't have concern for the members of the household of faith, we are like a clanging dung dong, making a lot of noise with no meat and substance. Primera de Corintios 13, si no nos importan los que están en nuestra congregación, en nuestra quejila, somos como una campana que no tiene sustancia, no tiene sentimientos, no nos importa nada. The most ugly parts, Las partes más feas, the weakest las parts partes más débiles in the human body en el cuerpo humano are the ones, verse 23, son las que en verso 23 that have the most covering, tienen la más cobertura, that have the most clothing. tienen la más ropa. Yes? Some of the ugliest parts Algunas de las partes más feas we have under our clothing, tenemos debajo de nuestras ropas, covered up. cubiertas, And yet they are y necessary, sin embargo son necesarias, of great respect, de mayor respeto, great honor. mayor estima. So we come here. Así que llegamos aquí. Of course, we reject the world's definition Por supuesto, rechazamos la definición del mundo, of slavery, de la esclavitud, but we don't dismiss the concept. pero no despedimos. I el want to know concepto. about biblical slavery. Yo quiero saber de la esclavitud de acuerdo a Torah. Biblical slavery? Esclavitud bíblica, What's that? ¿qué es eso?
Is that where all Puerto Ricans take care of all white people? Es cuando todos los puertorriqueños cuidan de todos los blancos. But what are you talking about, biblical slavery? ¿De qué estás What hablando the heck are de you la talking? esclavitud bíblica? It means I pick you up, Eso quiere decir que yo te I levanto, drop off food. te dejo comida. I'm looking at the household of faith, Estoy viendo a la casa de la fe. and I'm coming to vacuum your floor. What time do you want me to show Y up? vengo a aspirar tu piso. ¿A qué tiempo? Not now, I'm in my pajamas. Okay, fine. What? I'm coming with a vacuum cleaner Vengo con una aspiradora to help you. para ayudarte. Yahusha put me and you into the same family. Yahusha me puso a mí y a ti en la misma familia. The vacuum cleaner is in my car. La aspiradora está en mi carro. It's a koibi. Es una Koibi. You know what mean koibi? ¿Sabes los que It means I found it on the koib. Me la encontré en la esquina. Shut up! I'm coming over with a Kirby. What time do you want me to be over? Cállate. I'm Vengo gonna- con una Kirby. I'm in my pajamas. ¿A qué Don't worry tiempo about it. quieres que llegue? Pero si estoy en mis pijamas, no te preocupes. Loving our neighbor. Amar a nuestro prójimo. You're all I got, man. Ustedes son todo lo que tengo. Look around Baker County. Miren a su alrededor en el condado. There are no Baker. cucumber patches here. Aquí no hay campos. All the de- tangerine trees have died and gone to the moon. Todos los árboles de Ain't nothing here. mandarinas han muerto y se han ido a la luna. Ya no Even the hay cows nada. won't shut up at night. They keep me up all night. Aún las vacas no se callan. I don't en get la one noche. burger. I don't get one pizza all night. Ain't nothing but you are why I'm in Baker County. Ustedes son la razón porque yo estoy aquí en el condado Baker. I should have been on Fort Myers Beach. Yo debería de estar en la playa de Fort Myers. But because I'm a slave, Pero porque soy un esclavo. he brought me here and put me in chains. Él me trajo aquí y me encadenó. And we're now part of a wonderful Y ministry formamos parte de un ministerio maravilloso. where we're not alone. Donde no estamos solos. I am signing up for Me membership estoy registrando para membresía. for your life. Para tu vida. Watch this. Y mira esto. For the rest of your life. Para el resto de tu vida. We're signing up for membership in your life Estamos matriculándonos for the para rest of your membresía life. Para estar en tu vida por el resto de Say tu vida. that. I am here to serve you, Yo estoy aquí para servirte. not till you get settled, No hasta que tú te instales. but I am here to serve you for the rest of your life. Estoy aquí para servirte para el Now resto de that's tu the vida. body of Messiah. Ese es el cuerpo de Mashiach. That's the body of Messiah. Ese es el cuerpo de Mashiach. Do good to all men, Hazle todo a toda persona. todo specifically hombre. Específicamente Beit Emunah, a la casa de la emuná, the household la casa, el hogar de of faith. la fe. So we need more and more weaker vessels Así que necesitamos más y más vasijas débiles. because Yahweh gives grace to the weaker Porque Yahweh le da ternura a los más débiles and resists the proud. y resiste a los Gives orgullosos. grace to the meek. Le da ternura a los débiles, So a los mansos. what did Mashiach say? ¿Qué dijo entonces Mashiach? He said, let's meditate on this. Meditemos en esto. He said, if you try to plan your life and your career, and if you try to go for all the gusto you can, Dijo, si intentas planificar tu vida, tu carrera, y por todo lo make que your plans now while you're young, te da gusto, haz tus planes mientras que eres joven. you'll lose your life. Perderás tu vida. You'll wind up with nothing. Acabarás con nada. And when you die, you're going to go to a place where there's weeping Y cuando mueras, irás a un lugar donde hay luto, and gnashing of teeth. llorar y crujir de dientes. But if you lose your life Pero si pierdes tu vida for my sake por causa de mí and the kingdom's sake, y por causa del you'll resto, find it. la encontrarás. So we are members. Así que somos miembros. We are members Somos miembros. with the living opportunity La chance to take viviente a doctrine that says, I'm inviting you to lose your life, de tomar una doctrina que dice, te estoy invitando para que pierdas tu vida and I'm going to y practice voy a practicar on you, en ti, losing my life, perder mi vida, putting my own will aside, poner mi propia voluntad al my lado, own desires mis aside. propios anhelos al lado. Which part do you want me to say again? Say it again. So we're not supposed to go after, as young people, we're not supposed to go after a career. We're supposed Así to que put God como- first. We're supposed to Yah first. We're not supposed to go after our dreams. We're supposed to put God first. Put Yah first. That He will give you Entonces, dígalo de every nuevo. good and perfect gift Dice Amén. en nuestra that comes from Biblia, above. dígalo de nuevo.
Entonces no estamos supuestos a ir por nuestra carrera y nuestros sueños primero. Tenemos que poner a Yahuwah primero, sí. From the Dice Father- Sholiach, y Él te responderá dándote a ti todos los anhelos de tu corazón. from the Father of lights. Del Abba de los In him there resplandores. is no variableness or shadow of En turning. donde no hay cambio. No, ni I'm not sombra. against career. No estoy en contra de I'm la not against carrera. business. No estoy en I'm not contra de against los negocios. entrepreneurship. No estoy en contra Just the de opposite. ser una persona que va en busca de hacer negocios. I'm showing you how to get those Al things contrario, te estoy enseñando cómo on obtener a esas permanent cosas basis. a base permanente. When you chase those things, you get nothing. Cuando vas detrás de esas cosas, Exhibit no A. tienes nada. Primer ejemplo. Phoenix Rivers. Phoenix Exhibit River. B, Prince. Segundo ejemplo. Exhibit Prince. C, Michael. Tercer ejemplo, Michael. Huh? They're so happy. Están tan contentos. They're so Tan rich. ricos. That's why Amy Winehouse killed herself. Por eso Amy Winehouse se murió. Se mató. Robin Williams. You want that? Is that what you ¿Quieres want? esa vida? ¿Esa Or would you vida rather quieres? have nothing in your strength? ¿O prefieres no tener nada en tu fuerza? And then when it comes from Y above, luego cuando viene de lo alto, you won't be killing yourself. no te estarás matando a ti You'll mismo. be thanking him. Estarás dándole toda la Because he'll gloria. give you things that this world, Amen. it's whatever this world gives you is a mirage. Lo que este mundo te da es una ilusión, una alucinación. When Yahweh gives you provision and income and entrepreneurship, Cuando Yahuwah te da tu provisión, tu dinero, tu ingreso, tu emprendimiento, it is to use that gold and silver es para usar ese oro y esa plata for the care of the body. para el cuidado del cuerpo. So we need each other. Nos necesitamos el uno al otro. So because he tells me to lose my life, Entonces, por cuanto él me dice que yo pierdo Sunday mi vida, used to be mine. el domingo antes era Sunday mío. used to be beer. El domingo era para beber cerveza. Sunday used to be football. Era para fútbol. Sunday all was El mine. domingo era todo mío. Now Hoy I have to be on the air. tengo que estar en el So aire. so we are the Así opportunity que nosotros somos la chance to practice de practicar that losing our life. el perder nuestras vidas. Some of you are crazy. Algunos de ustedes están Honestly, locos. you're crazy. Sinceramente, están locos. You think I like confrontation? Piensan que a mí me gusta la confrontación. I hate confrontation, Yo la odio. just like most of you. Así como la mayoría de ustedes. But if I'm a loving spiritual father, Pero si yo soy una aba amable, espiritual, there are times hay veces when I have to confront you. cuando a veces les tengo And I que do it privately. I don't confrontar. try not to do it publicly Y lo trato de hacer privadamente, no públicamente, because I care. porque me importa. I was born to do this. Yo nací para hacer esto, Not something I chose. no algo que yo escogí. I chose sales. Yo escogí las ventas. You see where that got me? Ven a dónde me llevó eso. All my machines Todas mis máquinas broken and missing. se me quebraron y me las robaron. Verse 24. Verso 24. For the nicer parts, Para las partes más dignas, the better looking, las más decorosas, have no need for extra special attention. no tienen necesidad para atención adicional. So he compares the body to the human body. Él compara, el cuerpo al cuerpo humano. The human body has pretty El parts cuerpo humano tiene partes dignas y preciosas, decorosas, and ugly y parts. partes no tanto. But we all need, every one of those parts are necessary. Pero todas esas partes son necesarias. Eloha has blended his temple, his body. Eloha ha mezclado su cuerpo, su templo. Watch. Vean, He places you as it pleased him. él te pone a ti como a él le complació. And now look at verse Y 24. vean el verso 24. And he blends. Y él une o mezcla. Look at me. Véanme. He places as it pleases him, Él pone como le complace a él. but then he blends Pero us luego nos combina, nos into a mezcla perfect family. en una familia perfecta. Isn't that beautiful? ¿No es eso precioso? You come from a different background. Tú vienes de otro trasfondo. I come from a different background. Yo vengo de otro trasfondo. We come with different views, different opinions, different outlooks. Venimos con diferentes perspectivas, opiniones, maneras de ver las cosas. But he blends us Pero él nos combina to where collectively a que colectivamente we are doing his will estemos haciendo su and we are voluntad speaking his word. y estemos hablando su palabra. We're all doing his will. Todos estamos haciendo So we're here to be blended, su yes? voluntad. Así que estamos aquí para ser mezclados, unidos. But if you stay with the program, Y
si tú te mantienes con su programa, He will blend you to me and her to him, él te mezclará a ti Members. y él a ella, miembros, one for another. el uno al otro, So el uno del otro. you've been put in this blender, Así que tú has sido puesto en esta licuadora, and in that blender, y en esa licuadora you are no longer going to stick out as an individual. ya no te vas a ver como un individuo. You're going to bring all your gifts and put it in the blender. Vas a traer todos tus dones She's going to bring all her gifts and put it in the blender. y ella va a traer todos sus dones y ponerlos en la licuadora. And he who is the power and the truth Y el que es el poder y la will take realidad all these gifts tomará todos estos dones from the weaker parts, y las the porciones stronger más débiles, parts, las porciones más fuertes, and he will blend it y lo mezclará into one en mix. una sola mezcla. The Kadosh people of Yahweh. El pueblo Kadosh de Yahuwah. Yes? ¿Sí? We lose some of our individuality Perdemos algo de nuestra individualidad for the benefit of others. para el provecho de los demás. A loudmouth Uno que habla muy may have to fuerte speak softly and carry a big stick. tiene que hablar más suavemente. Someone who's very opinionated Alguien que tiene muchas opiniones may have to bring those opinions quizás tenga que traer esas opiniones into line with the word of Yahweh. alineándolas con la palabra de Yahuwah. So we're in a blend. Así que estamos en una licuadora. Is a blender loud? Es una licuadora ruidosa. It's a very, very loud process. Es un proceso muy ruidoso. But in the end, pero al fin we are the mishpacha. somos la familia. And I love my family as best as I can. Y yo amo a mi familia lo mejor que yo puedo. And you love your family Y tú amas a tu as familia best as you can. lo mejor que tú puedes. But if the truth be told, Pero si se declara la realidad, Yahuwah's words are true. las palabras de Yahuwah son realidad. This is my true family. Esta es mi real familia. I don't discard my family, Yo no descarto a mi familia, but I see you as my pero family. los veo como mi familia. We need to see each other that way, Tenemos que vernos de esa manera, as our true family. como nuestra real familia. I believe it Yo lo creo with all my heart. con todo mi corazón. So if I have a choice, and I really don't, and you really don't, but if I had a choice, Pero si yo I tuviera- would treat you better than my family si yo tuviera una opción, yo te because I've got to trataría see things the way he sees them. a ti mejor que a mi propia familia, porque yo tengo que ver las cosas de la manera que él las ve. Because some of us are involved with some serious idolatry, Porque algunos de nosotros estamos involucrados con seria and they're idolatría called our children. y se llaman nuestros hijos. And I had to learn a long time ago. Y tuve que aprender mucho tiempo atrás. I told Yahuwah, I warned Yahuwah. Yo le dije a Yahuwah, le advertí. Think about the chutzpah, a nice Jewish boy from New York. Esa es la audacidad de un muchacho amable de Nueva As York. Yahuwah lives, I'm ashamed of this, but I might as well confess. Así como vive Yahuwah, tengo vergüenza de ello, pero lo tengo que confesar. I told Yahuwah, if you ever do anything to that little baby, Yo le dije a Yahuwah, I will never serve you. si tú le haces algo a esa bebé, yo nunca te serviré. You protect her, you take care of her. Tú protégela, cuídala. My daughter, Mi hija, she's yours, she's going to preach, she's going ella to es teach. tuya, ella va a enseñar. Still waiting for that promise, Todavía estoy esperando esa but I promesa. warned Yahuwah. Pero yo le advertí a Maybe that's Yahuwah, one of the reasons he chose me. y quizás fue una de las razones Because I have a que me certain escogió, spunk porque tengo cierta audacidad and a certain attitude y cierta actitud that maybe he said, I may be able to use that. que quizás él dijo, yo puedo You're usar bold, eso. man. I may be Tú able to eres use that. audaz. Yo voy a usar eso. But I was wrong. Pero estaba equivocado. I was involved in idolatry. Estaba involucrado Who am en I idolatría. ¿Quién soy yo to warn Yahuwah? para advertirle a Yahuwah? Yahuwah gives, Yahuwah da, Yahuwah takes away. Yahuwah quita. Blessed is the name of Yahuwah. Baruch sea el nombre de Yahuwah. Como Job. Like Job. Your children are not why you live. Tus hijos no son la razón por la que tú vives. They are a guardianship Son un guardián. To- Es to una, train you while you raise them. es un deber de To cuidar train de you ellos while you raise them. mientras que tú los crías. To build in you the fruit of the Spirit, Para entrenar en ti el fruto not de la fruits of the uva, Spirit. no los frutos. El There are fruto. no fruits of the No Spirit. hay frutos de la uva. There are works of the flesh. Hay obras de la carne. Galatians Gálatas, chapter 5. capítulo 5. There's one fruit of the Solo Spirit. hay un fruto de la uva. Well, that's not true. Eso no es cierto. Patience, love, Paciencia, amor, long suffering. sufrir larga. Those aren't fruit. Eso no The es fruit of the Ruach is echad, El fruto de la uva que es uno, ejad, amor. ahaba, And all those come out of the one Amor. fruit of the Spirit. love.
Y todos Yahuwah esos- makes it simple. Y todos esos vienen del singular fruto de la Ruach. Yahuwah lo simplifica. The fruit of the Spirit is singular. El fruto de la Ruach es singular. Read Galatians 5, you'll see. Lee Gálatas 5 y lo verás. So we're here to be blended. Así que estamos aquí para ser licuados. You mean I can't think for myself? Que yo no puedo pensar independientemente. Dependent. It depends. Depende. In terms of you want to choose the Cardinals or the Cubs, Si quieres escoger a los cardenales o a los ositos, you want to choose green CBD oil versus yellow. quieres escoger aceite CBD Feel verde free. o amarilla, siéntate libre. You like to drive a Lee Iacocca versus a Ford? ¿Quieres manejar un Lia Coca y no un Ford? You're free. Eres libre. But when it comes to coming in Pero here cuando se trata de venir aquí and bringing your opinions and your doctrines, and you're here to teach everybody, no one's here to have you teach them. y traer a tus opiniones y tus pensamientos y estás aquí para enseñarle a todo el mundo, nadie We're here to está be aquí blended. para que tú les enseñes. Tú has Can llegado- I be a member in your tú life? has llegado aquí para ser licuado. ¿Puedo ser Blending. un miembro de tu vida licuado? Can you be a member in my life? ¿Puedes ser tú un miembro en mi vida Blending. licuado? We're blending. Estamos siendo We're not mezclados. brainwashed to the point where we're zombies. No estamos siendo lavados del cerebro al punto de llegar a ser We're zombies. just undergoing blending. Simplemente estamos pasando por una mezcla. In that blend, there are ugly parts, En esa mezclar hay porciones feas, pretty parts. porciones preciosas. Doesn't matter. No importa. They all have gifts. Todos tienen dones. And Yahuwah, the master blender, Y Yahuwah, el the soberano, potter, el soberano mezclador, el mixes alfarero, that, all those gifts, mezcla todos esos dones so that it comes out in the brew. para que resulte And that end product ese producto final that comes out of the blender, que viene de la licuadora, a smoothie, un smoothie, un licuado, is for everybody. que es para todos. Yes. ¿Sí? Whatever comes out of that Lo que blender. resulte de esa licuadora. You put in your ear, she put in her foot, someone else put in her nose. Why'd you go and contaminate that blend? Tú pones You put all those things in there and comes out the oil of the Ruach and the oil and the flow of the master that he has blended. Tú metes todas esas cosas ahí y lo Yeah, que surge yeah, es el aceite de yeah. la uva, todo lo que él ha metido para que sea mezclado. We're here to be conformed to Mashiach. Estamos aquí para ser conformados a Mashiach. We're here to be part of the blended body. Estamos aquí para formar parte del cuerpo mezclado, mixto. Individualism, the world is full of El individualism. mundo está repleto de el individualismo, But we cannot have individualism here pero aquí no puede existir el individualismo. because that steals the glory and the authority from the head. Porque eso le roba la There's only estima one head. y la autoridad de la cabeza. Solo Yes? hay una cabeza. Who's the head? ¿Quién es la cabeza? So the rest of us just got to blend in. Así que el resto de nosotros tenemos que ser mezclados. We are here to lay every doctrine and dogma and opinion at the foot of his mind, at the doorway to the potter's house. Ezekiel chapter 18. Ezequiel 18. Estamos aquí para poner todo al pie del alfarero. Everyone who comes into the potter's house Todos los que entran en la casa del is alfarero put on the same wheel. son puestos en la misma rueda. The Greek word for Abba La palabra griega para Abba is potter. es pater. The English word for a refiner, a potter who works with clay, is potter. La palabra en inglés para un alfarero es pater. No Pater. coincidence No hay coincidencia. that he is in Greek our pater, Que en griego él es nuestro pater. where we get the word De paternity. donde sacamos la palabra paternidad, padre. So we're here to be blended together, Estamos aquí para ser todos mezclados. to use our gifts, Para usar nuestros dones. not for those who we choose, No para que nosotros queramos usarlos. but for those that have been chosen for us. Para los que han sido seleccionados. Are you para with me? nosotros. Our human nature is to use our gifts for those we choose. Nuestra esencia humana es usar nuestros dones para las personas Mom, que nosotros queremos Dad, usarlas. Uncle Mamá, Fester. Papá, el tío Feste. The Adams, everybody, 1, 2, 3. The Adams family started when Uncle Fester. Oh my God! Can we please edit this? This is not good. This is not making me look good.
think we're gonna have to start a new YouTube channel Yes. so I can divorce myself from those. Anyway, we're blended Hemos sido mezclados, together, unidos, looking to serve. buscando servir. Stay with me now. Quédense conmigo. Looking to serve Buscando servir the ones that he planted a los que Él plantó with us, con nosotros, not the ones we choose. no a los que nosotros escogemos. Because let's be honest, Que Jerry. seamos sinceros, Jerry. Gerardo, Gerardo, escúchame. Where's Gerardo? Is Gerardo here today? Missing? he's in South Florida. That's right. They used to say, oh, he talks to a demon named Jerry. No, it wasn't. I was just crying out for Cherry Garcia ice cream. All right. In our human nature, En nuestra esencia humana, we like those who like us. nos caen bien a quien nosotros les caemos bien. We do things for people who could do things for us. Hacemos cosas por personas que pueden hacer cosas por nosotros. The scriptures. Las escrituras, Did I say that right? The scriptures las escrituras do not give us that luxury. no nos dan ese lujo. That's human nature. Esa es la esencia humana. Mom comes Mami first. viene primero, Dad comes second. papi viene segundo. If we're into the drug Si culture, estamos en la cultura de we las pay drogas, him before we pay the electric company. le pagamos a él antes de pagar. We take care of la everybody. electricidad. Cuidamos de todos Who takes care of los que us? cuidan de nosotros. But in the kingdom, Pero en el reino it's the opposite. es lo opuesto. I am now called to pour myself out as a drink offering Yo soy llamado a derramarme como una ofrenda de beber, to all those he's de vida, placed para todos los que han sido puestos under my care. bajo mi cuidado. My care is your care. Lo que me importa a mí es lo que te importa a ti. Everybody's sitting on a seat Todos están sentados en un asiento for the rest of your life. por el resto de sus vidas. If we're not going anywhere, Si no vamos a ningún lugar, if we want to grow in grace and si knowledge, queremos crecer en la ternura y el if we want to conocimiento, lose our life that we may find it, si queremos perder nuestra vida para que la podamos encontrar, I will take the gifts that I have, construction, working with my hands, cutting, whatever gifts the Father has given yo me, tomaré service los gifts. dones que me ha dado Like el service agua, dogs are very important. los dones de servicio, así como los perros de servicio son muy importantes. There are dogs and then there are service dogs, right? Perros y hay perros de servicio, ¿cierto? Same in the kingdom. Igual en el reino. So it's not phileo love. Así que no es amor, ajabal fileo. One hand washes the other. Una mano lava la otra. It's agapeo. Es agapeo. That means I'm going to do for Eso you quiere decir que yo voy a hacer because you're in the same blending ya machine que tú estás en la misma licuadora and we're being blended y together. estamos siendo Su casa es mi casa. Su carro es mi carro. Your house is my house, your car is my car. Su comida es mi comida. Sin no problem, sin problemas. See, but I don't get to choose Pero yo no puedo escoger who I love. a quién amar. As the song says, you got to love the one you're with, right? Como dice la canción, tienes que amar a la Huh? persona con quien estás. Who did that? I'm sorry I'm boring you. I'll preach to a few other folks. Perdón que les estoy aburriendo, les predico a otras personas. Who did that song? ¿Quién hizo esa canción? If you can't be with the one you love, honey, love the one you with. Who did that song? Yeah. You're the one I'm with. Tú eres la persona con la que estoy. I'm the one you're Yo with. soy la persona con la que tú estás. The household of Emunah. El hogar de Emuná. The household of Emunah is trying to get all the thoughts and opinions deposited and coming down from the head. La casa de Emuná está consiguiendo que todos los pensamientos y opiniones desciendan de la cabeza. Are you with me? ¿Están conmigo? I said, are you with me? ¿Están conmigo? So we give respect to the parts Así que le damos respeto a las partes of the body. del cuerpo, He says, giving more abundant respect dándole más respeto to those parts a las partes that, according to human intelligentsia, que de acuerdo a la inteligencia are humana not as important or inferior. no son tan importantes o son inferiores. So we have the household of faith Así que tenemos el hogar de la fe, where we practice the second greatest commandment. donde practicamos el segundo de los mayores mandamientos. But we don't stop there. Pero no paramos ahí.
ahí. We look in the household of faith Vemos en la casa de fe for the parts that are the most needy, para las partes que son las más because those are the parts necesitadas, porque esas son las partes that will bless us que nos darán la braca bendición as we meet their needs. al Yes? cumplir sus necesidades. We are here to meet each other's Estamos needs. aquí para cumplir las necesidades el uno del otro. That's the ultimate reason you're Y here, esa es la razón máxima por la que to estás learn how aquí, to decrease. para aprender a menospreciarte a ti o de caer Uh-oh, I'm getting a en note. importancia so that he may para increase. que él pueda crecer. Is You've this got a love note? mail. I've got mail. You've got mail. Thank you, Elder Benjamin. Yes, the potter is in Jeremiah 18. El alfarero está Tov. en Jeremías 18. I said Ezekiel, Tov. Thank you. The potter is in, but I believe there's also a reference in Ezekiel, if I'm not Creo que hay mistaken. una referencia en Ezequiel también. There's also a reference in Ezekiel, Elder Benjamin. Okay? I think it's both. I'll look it up later. Thank you. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem You Yahuwah. want to look that up while we're. Ezekiel 37. Ha ha. So now you're one of the weaker vessels. Come, darling, let me give you a hug. So, yeah, but it's Ezekiel 37, right? 37. But yeah, there's also a reference in Jeremiah. So there's Jeremiah 18. yeah, he's correct. He's right, I'm right, let's eat. Two witnesses. That means we must be close to eating time. He's right, I'm right, let's eat. Two witnesses. Baruch Hashem Yahuwah. Dos testigos. Okay, so I'm here to be El blended. alfarero está en Ezequiel y en Jeremías. Hay dos I'm- testigos. I can argue with my cat. I can argue with my goldfish. It's no big deal for you to, opinionate. Puedo discutir con mi gato, con mi pescadito. No es diferente. My cat used to disagree with me. You know what I used to do, right? You don't want to Opiniones. hear, all you animal rights activists don't want to hear this. Yo Trust me. antes no quería You don't wanna saber hear lo this. que yo le hacía a mi I was a gato. mean landlord. Yo era un malvado con mi gato. Whenever my cat disobeyed me, Cuando mi I gato wouldn't me just kick the desobedecía, cat. yo no solo I would le take out a pateaba, hockey stick. yo sacaba una vara Now, de this is hockey. before I was saved. Esto era antes de que yo era del redimido. Now, I wouldn't hit the cat, but I would chase the cat around. And the cat saw the hockey stick. Iba And we played hockey. tras el- Knock hockey. Yeah. We played knock hockey. No, but then I got saved and I'm glad I you got stopped. I realized the cat didn't need the hockey stick. I'm sorry. I'm sorry. I don't want to offend anybody, but I was a very, very mean landlord. Look at verse 25. Verso 25. So that there should be no discord, Para que no haya no desacuerdo, division, no haya división, but that the members para que los miembros should learn ahava aprendan a have amor one for another. el uno por el You otro. can't learn biblical agape love No puedes aprender el have amor, agape escritural, without practice. sin practicar. You can't be a No dentist puedes ser un dentista without medical school. sin la escuela médica. You can't be a No doctor puedes ser un doctor without training. sin entrenamiento. Don't come in here and find fault and discern that this one doesn't love, this one doesn't walk in love, this one doesn't know love, because love No vengas aquí discerniendo que este no sabe amar, que este no ama, que este no hace lo que tiene que hacer, porque el amor is not taught, no se enseña. it's caught. El amor se cacha, se captura. Love is not taught, El amor no se enseña, it's caught. se agarra, se obtiene. When you see the way we care for each Cuando other, ves en la manera que cuidamos el uno por el otro, you want to adopt vas a querer adoptar that same care. ese mismo cuidado, esa misma preocupación. It's caught. Se contagia. We cannot achieve agape love No podemos alcanzar el agape amor without signing up as members sin registrarnos como miembros in other people's, in the household of faith, en el hogar de la fe, in their lives. en sus vidas. Because if I don't have you to practice on Porque si yo no puedo practicar en ti, in the household of faith, en el hogar de la fe, love is just a concept. el amor es solo un concepto. Hello? Hola, If you don't have a recipient si no tienes a un recipiente
incipiente of practicing love, del amor que se practica, then love is just a concept. entonces el amor es un simple Oh, we love our concepto. husband and wife and nobody else. That's not love. Amamos- That's love. Let me change that. That is love, but that's covenant love that's limited to one, when covenant love is meant to be shared to all and by all, Oh, yo amo a mi esposo, a mi esposa, y eso sí es without amor, the intimacy part. pero ese es amor obligado en convenio. Tenemos que aprender a amar sin esa unión de convenio. So we have to practice agape, Tenemos que aprender a practicar agape, and we do that amor fraternal, y lo hacemos by using our gifts, al usar nuestros even though dones, they may be weak gifts or quizás not mature. sean dones débiles o no maduros, We use them for one another. los usamos el uno para el otro. Are you with me? Verse 26. Verso 26. So the key to the body is practice. Así que la clave del cuerpo es la práctica. How can we love one another ¿Cómo podemos amarnos el uno al otro when we stay home? cuando nos quedamos en casa? How can we love one another? ¿Cómo podemos amarnos el uno al otro? Through the internet. A través del internet. It's impossible. Es imposible. It's deception. Es decepción. You've got to come out of the closet Tienes que irte de tu closet, salir de tu closet, and look to apply for y membership buscar aplicar para membresía in the household of en faith. la casa de la fe. You cannot love one another No puede amarse el uno al otro without practice sin práctica and without y offenses. sin las ofensas. Offenses will come. Las ofensas sí vendrán. Offenses must come. Las ofensas tienen que venir. But if you're home and you're Pero isolated, si estás en casa, aislado, offenses don't come. las ofensas no llegarán. And learning to overcome the Y offenses el aprender a vencer esas ofensas will not come. no vendrá. So love is not produced. Así que el amor no se produce. Yes? When is oil produced? ¿Cuándo se produce el When is aceite? olive oil ¿Cuándo produced? se produce el aceite de olivas? When it is crushed. Cuando es machacada. If you can offend me Si tú me puedes ofender 1 week una and semana, come back the next week regresa la próxima and not hide for 2 years, y no esconderte por 2 años, you're practicing. estás practicando 70 times 7. 70 por 7. So I used to be, when I first got saved, I was very impressed with people who spoke and preached about love more than I did. I was very impressed because I wasn't a love dude. I was more like the Volkswagen dude with the doctrine down your throat. I wasn't one of those love bug people. I was a love bug people. So when I heard preachers talk about love, I was like, Cuando yo oh, oía a los predicadores hablar del amor, me quedaba así, oh, that's very powerful. eso es muy poderoso. And I feel like a Y hypocrite me siento como un hipócrita. because I don't love the way these pastors say they love. Yo no amo como dicen estos pastores que ellos aman. But then one day I found out they're all full of scarlet begonias. Pero luego descubrí que todos son hipócritas. Scarlet begonias. I don't know, scarlet Try begonias. Begonias escarlatas. Están repletos de begonias Because escarlatas. love Porque el amor is an action es una acción through a practice, través de la práctica. loving your neighbor. Al amar a tu prójimo. If you can't touch your Si neighbor, no puedes tocar a tu prójimo, he's not your neighbor. él no es tu prójimo. And if you can't touch your neighbor, Si no puedes tocar a tu prójimo, and he's not your neighbor because you have to be able to touch him, porque tienes que poder tocarlo, then how are you going to love him? ¿cómo lo vas a amar? It's a concept. Es un concepto. Hello? Love is a concept. El amor es un Stay at concepto. home, stay away from the assembly. Someone offends you, and all love is going to be, sweetheart, is a concept. Quédate en casa, quédate lejos de la congregación y el amor simplemente va a ser un concepto. And are there different concepts of love in the world? ¿Y hay diferentes conceptos de amor en el mundo? Of course Por there are. supuesto que sí. The pornography industry says, hey, we're just making love. What's wrong with La that? pornografía dice, ¿qué tiene de malo eso? Oh, there are many versions of love. Hay muchas versiones de amor. But I'm talking about covenant love, Pero estoy hablando del amor en convenio. where you covenant to bless and provide your gifts for an ear, for an eye, for a nail, for a toe, even if they don't have status, even if they don't have position, even if they don't have a title. Cuando tú estás Somebody. en convenio de amar a alguien
incondicionalmente, aunque no tengan título, aunque no tengan varias habilidades, talentos, aunque no sean vasijas de alta dignidad Look at verse o 26. presentación decorosa. Vean el verso 26. Look at verse 26. When one member suffers, Primera de Corintios 12:26. Cuando un miembro sufre, all the members suffer. todos los miembros se duelen con él. So do you just come here and don't think about anybody else till next Shabbat? Así que Do you just come here on Shabbat and then go your merry way, and nobody in this congregation, not a single brother or sister, crosses your mind for 6 days? vienes tú aquí a esta congregación. You got a problem. You have a spiritual problem. Un solo fraterno. You're not mature. You're a baby. Fraterna pasa por tu mente en ninguno de los otros 6 y a mí, entonces no eres un. Are you looking at me? Yeah, I'm looking at you. Eres un I'm looking at everybody. espiritual y los estoy viendo a todos ustedes. You look at me. Why can't I look at you? Baruch Hashem Pero Yahuwah. Hashem Yahuwah. I don't know how we could have the love of Yah Yo no sé cómo podemos tener el amor and not amar de think Jehová, about one another y no pensar el uno en el otro. from Shabbat to Shabbat. De Shabbat a Shabbat. Where's the care? ¿En dónde está el cuidado? Where's the concern? ¿Dónde está la preocupación? So if you have extra time on your hands, Así que si tienes tiempo adicional, en think tus about manos, others in the congregation. Maybe pray for them. Maybe call them. I en don't know. otros en la congregación, quizás ora por ellos, quizás llámales. Now, when one member suffers, Cuando un miembro sufre, all members suffer. todos los miembros sufren. If one member is honored, Si un miembro es estimado, all members rejoice. todos los miembros se gozan. So the victory for one Así que el triunfo para uno is a victory for all. es el triunfo para todos. When one is in pain, Cuando uno está dolido, we try to help tratamos de ayudarle through prayer, a través de la oración, alleviating or relieving that suffering, aliviando o disminuyendo ese sufrimiento, because we're motivated by love. porque estamos motivados por el We're amor. practicing on each other Estamos practicando el uno en el otro, because he's the head. porque Él es la cabeza. And he told us Y Él nos dijo to be members of each other's para lives. que seamos miembros el uno del otro. en las Not vidas just to del sit uno next del to otro. somebody every week, but to get involved. Are you can you honestly look in the mirror and say you are involved in the lives of the people in this assembly? Some of you can. Mazel tov. That's a sign of maturity. Y de que tú te puedas preguntar a ti mismo, responderte con toda sinceridad si realmente eres un miembro en las vidas de todas estas personas. Esa es una señal de madurez. If one of us gets sick, Si uno de nosotros nos enfermamos, we all suffer. todos sufrimos. If one is honored, we all rejoice Si uno es estimado, todos nos gozamos. because we're in the same blender. Porque estamos en la misma licuadora. Each body is being blended to the character of Yahushua. Cada cuerpo se está mezclando al carácter de Yahusha. We are blended as the body of Mashiach, Mezclados como el cuerpo de Mashiach. and yet members Y sin embargo, miembros of that body de ese cuerpo individually. individualmente. So we are members Somos miembros of other de individuals otros individuos and members y miembros of his body. de su cuerpo. It's dual citizenship. Es la ciudadanía doble. If you understand what I'm saying, if you're mature to what I'm saying, you are called to have dual citizenship. Si tú comprendes lo que estoy diciendo, si tú entiendes lo que estoy diciendo, tú eres llamado a tener una Hello? ciudadanía doble. I am a citizen of your world. Yo soy ciudadano de tu mundo You are a citizen of y mine. tú eres ciudadano del mío. And we're all citizens of the kingdom. Y todos somos ciudadanos del reino. Oh, yeah, there are individuals. Sí, hay individuos. There are individuals. Sí, But those individuals pero esos individuos need to find membership necesitan encontrar membresía in the lives of en others. las vidas de otros. Because why? ¿Por qué? Membership Porque la membresía has its privileges. tiene sus privilegios. But in this case, Pero en este caso is the road to es maturity. el camino a la madurez. Didn't Yahushua say it differently? Que no lo dijo Yahusha de otra It is manera. more blessed Es más braca, to give más para dar, yourself darte a ti mismo and of yourself y de ti mismo than to receive. que recibir. 28. 28. So these individuals are being blended as echad. Así que estos individuos están siendo mezclados como uno. We don't lose our personalities, No perdemos
nuestras personalidades. but we put the headship of Yahusha Ponemos la cabeza de Yahusha above our personalities. sobre nuestra personalidad. It's more important not to cause division and schism Es más importante no causar divisiones and complain and become a cancer y de estar quejándonos y hacernos un than to be cáncer, right que estar en lo cierto and to fix everybody else. y arreglar a todos los demás. Let me help you, sweetheart. Déjame ayudarte. You're not here to fix Tú things. no estás aquí para arreglar las cosas. Everybody who has tried to come here and fix things now are dead, sick, or denying the faith and the master that bought them because they came here to fix you. Todos los que vinieron aquí a arreglar Whoa. las cosas o están muertos, están negando la fe o I can't fix you. porque llegaron aquí a intentar arreglarte a ti. Yo no puedo arreglarte a ti. Don't come here to fix people. No vengas aquí a arreglar a la gente. If there's a problem, Si hay un problema, look to the head ve a la cabeza and say, I'm part of this family. y di, yo soy parte de esta What familia. Yahweh has put together, Lo que Yahweh ha unido, let me, que yo, as an individual member that's being blended, miembro que está siendo let me not mezclado, tear it up. que yo no lo divida, que yo no lo rompa. Why would you tear up the house that you're chosen to live in? Para que vas a quebrantar Huh? la casa a la You know there are people who come into congregations to tear it up. Did you know that? para vivir en ella. Ustedes saben que hay personas que vienen a congregaciones para desbaratarlas. And the scripture warned us. Y la escritura nos advierte. I wish it wasn't so, believe me. Me gustaría que no fuera así. What I've seen in my walk with Yahusha. Lo que yo he visto en mi caminar con Yahusha. No schism, Ninguna división. no division. Ninguna división. We are individual members Somos miembros individuales. who are to speak with one mind Tenemos que hablar con una sola mente. and to speak with one Que voice hablar con una sola voz. so that I could send you to a pastor Para que, and I know that you're going to speak for me and not violate my trust and vice versa. para que yo te pueda enviar a un pastor y saber que tú no vas a transgredir mi confianza Well, y viceversa. I learned my lesson the hard way. Y yo aprendí mi lección de manera Many of you know that. Muchos de ustedes lo saben. When I was a young believer, Cuando yo era un creyente mozo, my rabbi sent me to do a Bible mi study rabino in Staten Island. me envió a que You heard hiciera- this, right? Mi rabino me envió a que hiciera una enseñanza de Torah And when en I- otra congregación. And when I got there, I got puffed up. Y cuando llegué ahí me enaltecí And I saw 10 or 15 people, and I said, oh, I would like to be the rabbi here. y vi a 10, 15, 20 personas So- y que me gustaría ser el rabino aquí. Some of the folks asked me, well, Roger Nelson sent you. Y algunas de las personas me preguntaron y dijeron, Roger Nelson lo envió. So, what do you think? I said, ¿Qué well, piensa usted? I think he's a nice guy, Yo but dije, pues él es un hombre he's amable. not a good teacher. No es un excelente And there are certain maestro. things about his wife. Y sé ciertas cosas de su esposa. She's very bossy. Es muy Ma- mandona. Matter of fact, I think she's the boss. Es más, yo creo que ella es la jefa. And now I'm being sent by this guy to represent Y him. yo estoy siendo enviado por él para From that day representarlo. forward, Desde ese yo en my adelante, ministry for him, mi ministerio para él, with his blessing, con su braca bendición, was finished. se acabó. It was finished. Se acabó. And I never became an elder. Y nunca me hice un anciano. I violated his trust. Transgredí su confianza. That's what Paul talks about. Y de eso habla Shaul. We speak with one mind, Hablamos con una sola mente, we speak with one voice, con una sola voz, and we think those same things. y pensamos esas mismas That cosas. doesn't mean we lose our individuality. Eso no quiere decir que perdamos nuestra It means we individualidad. bless Yahuwah, maker of heaven and earth, that we're being blended into a family that doesn't fight. Aren't you sick of families that fight? Quiere decir que estamos siendo mezclados en una familia que He doesn't want that here. que no se pelea, que no se han cansado de familias que se He pelean. doesn't want that Él here. no quiere eso aquí. Amen. The body of Yahusha El cuerpo de Yahusha is not supposed to be a family that fights, no está supuesto a ser una familia que pelea, but an army pero un ejército prepared to stand against the principalities and powers of darkness. preparados para estar en contra de los principados y poderes de For we las wrestle not tinieblas. against flesh and blood, No luchamos contra but against carne principalities and y powers sangre, pero en of contra de darkness principados y poderes de and spiritual tinieblas wickedness in high places. y maldad en lugares Ephesians 6:12 through 18. altos. Efesios 6, 12 a 18.
We wrestle not. We are to be a family that gets along and overlooks offenses and has membership in each other so that we may be an army fit for the master's use. Tenemos que ser una familia que se lleva todo, que se lleva bien y que colaboramos el uno con el otro y somos dignos para el uso del maestro. Verse 27. Verso I'm going to 27. go 5 more minutes. 5 minutos más. So enjoy the last 5. Así que gocen los últimos Because 5, those are the last 5 you're going to get. que son los últimos 5 que van a For today. por hoy. Now you are the body of Mashiach Y hoy ustedes son el cuerpo de Mashiach and members individually, y miembros individualmente. meaning every individual member needs to be involved in the body. Quiere decir que cada miembro individual tiene que involucrarse en el cuerpo. Now, Mashiach is the head, Mashiach es la cabeza. 28. 28. But that head has set some Pero esa cabeza ha puesto algunos in the Israelite en congregation. la congregación israelita. Watch this. See if the church is in order or out of whack. Vean si la iglesia está en orden o fuera de orden. First, shlichim, Primero los apóstoles. apostles. Apóstoles. Second, nevi'im, Segundo, profetas. prophets. Nevi'im. Third, now these are not the special people. No. These are not the special people. Estas no son las personas especiales para nada. This is the order of divine government. Esta es la orden del Watch. gobierno de Yahuwah. If this thing is kosher, Esta cosa es kosher. most religions are not. La mayoría de las religiones no lo son. The head La cabeza is Yahusha. es Yahusha. Happy face. That's Yahusha. Carita alegre. That's Yahusha. Ese es Yahusha. Then Luego are the shoulders. tienen los hombros. And these, y'all like my artistry? No. As you can see, I better stick to CBD oil. Anywho, here on the shoulders Aquí son los hombros. are the, Sobre los hombros están, let's see the order. veamos la orden. Apostles. Están los apóstoles. We're in verse 28. Estamos en el verso 28. Apostles Apóstoles. and prophets. Profetas. Then we have what? Teachers, Luego tenemos a los maestros. morim. Morín. And then Y luego, we have gifts. y luego los dones. Some of the gifts are people who have the gift of healing. Algunos son las personas They que pray and tienen people are instantly dones healed. de sanación, oran y las personas son sanadas. Helpers, cleaners, wash up. These are Personas- tremendous vessels of service. Personas que ayudan, que sirven, que asisten. Leaders are just like the people who sweep the floor. They're doing their own calling, their own gifts. Los líderes son personas que barren y limpian el piso, tienen su propio llamado, sus propios dones. Some have the gift of speaking in different languages. Algunos tienen el don de hablar en diversas lenguas. Are all apostles? ¿Son todos apóstoles? Rhetorical question. Pregunta retórica. No. No. Are all the members prophets? ¿Son todos los miembros profetas? That's a rhetorical Es question. una pregunta retórica. The answer is obvious. La respuesta es obvia. No. No. Are all morim? ¿Todos son morín? Teachers? ¿Maestros? No. No. Are all miracle ¿Todos workers? son hacedores de milagros? No. No. Do all have the gift of healing? ¿Tienen todos el don de sanación? No. No. Does everybody speak in different languages? ¿Hablan todos diversas lenguas? No. No. Does everybody interpret? ¿Interpretan todos? No. No. Some do, some don't. Algunos sí, algunos no. But in a healthy body, Pero en un cuerpo sano, look up please, you have Yahusha, tenemos a Yahusha, you have the apostles, tenemos a los the apóstoles, a los prophets, profetas and then the teachers. y los maestros. In most En churches, la mayoría de las iglesias, these guys are dead estos hombres están muertos because the last apostle supposedly was John porque el último on the island of apóstol Patmos. fue Juan en So la that isla the de apostles Patmos. are gone. Así que los apóstoles ya no están. Ya The desaparecieron. prophets are gone because the New Testament has been finished. Los profetas So who needs prophets? ya no existen porque el Nuevo Testamento ya se ha Oh. completado. ¿Quién necesita a los profetas? How convenient. Qué conveniente. So, Pastor, now you're in charge. Así que, pastor, Yeah. usted está a cargo.
and you're not accountable to y anybody. usted no le rinde cuentas a The nadie. prophet is gone, El profeta ya no está. even though Yahweh said he's right under me. Aunque Yahweh dijo que está bajo de mí. The apostle's gone, Y los Shaliach, apóstoles, Shaliach, because you don't believe they're around anymore, porque ya no creemos que existen. and you're the teacher of the flock. Y usted es el maestro del rebaño. Oh, how Oh, qué convenient. conveniente. So you've gotten rid of all the people you need to be accountable to and that you need to serve and that need to speak into your life Así que ya te has deshecho de todas las personas a quienes les tienes que rendir cuentas. in case you run off with the church secretary. Y que tienen que hablar They can de catch you. vida y corregirte. En caso de que estés haciendo trampa con la secretaria de la And iglesia. look where you are, Pastor. Y mire dónde está usted, pastor. Right? Connected to Jesus. Dirigido aquí junto a Jesús. Directo. How convenient. Qué conveniente. Now, the scripture says, wait a second. La escritura dice, espérate un segundo. A healthy Un body, cuerpo sano. pay attention. Pongan atención. A healthy Un body cuerpo sano. has prophets, Tiene a profetas. has apostles, Tiene apóstoles. has morim teachers, Tiene maestros. miracle A los workers, que hacen tongue milagros. talkers, A los que hablan en and lenguas. tongue A los interpreters. que las interpretan. Yes, Mildred. Sí, Mildred. This is one of those weird Esta communities. es una de esas comunidades. We que believe in extrañan. all the gifts of the Ruach. Creemos en todos los Tongues, dones de la Ruach. interpretation, Lenguas. bring it on. Interpretaciones. Glory. Baruch Hashem Yahuwah. Whatever manifests is fine Lo que se manifiesta es todo. through the gifts of the Ruach. A través de los dones de la Ruach. But then he reminds us, Pero luego nos recuerda. find our place. Encuentra tu lugar. Because through a series of rhetorical questions, Que hay una serie de preguntas retóricas. Shaliach Shaul reminds us El Sholiach Shaul nos recuerda they were not all healers. que no todos somos sanadores. We're not all teachers. No todos somos maestros. We don't all talk in tongues. No todos hablamos en lengua. People say, I've been told that I don't talk in tongues. La gente dice, se me ha dicho que yo no hablo en lenguas. Am I saved? Soy redimido. Am I going to the hell? ¿Me voy al infierno? Maybe I'm not going to the hell, Quizás no me voy a ir al infierno. but maybe I'm not full of the ghost. Pero quizás no tengo el fantasma. Because I don't, Paul says, do all talk in tongues? Pablo pregunta, ¿hablan todos No, en lenguas? yet. No. Some do, some don't. No. Lo, So you may ask me, algunos sí, Shaliach, algunos no. Así que me preguntan, Sholiach. turn to your neighbor and say, I may ask him. Voltea I may al ask prójimo y quizás yo le pregunto, Shaliach, Sholiach, how do I know I have the Holy Spirit? ¿cómo sé yo que yo tengo la Ruach HaKadosh? I don't talk in tongues. No hablo en lenguas. I don't throw my coat and a whole section in Madison Square Garden falls down. No echo mi abrigo y toda la sección en el jardín Section de 108, cae. your turn. Get your ass down. Oh, excuse me. Thou, thee, thouest, thou knowest. Whoa, how do I know I have the Spirit? ¿Cómo sé yo si tengo la Ruach? Answer, Respuesta, love. amor, ahaba. 1 Corinthians 13. Primera de Corintios 13. The only gift, listen, the only gift of the Spirit that Satan cannot imitate and does not imitate because he has no ability to Es imitate el único don de la Ruach que Satanás no puede imitar y no tiene poder para imitarlo. is love. Es el ahaba, amor. So if you love Yahuwah Así que si tú amas a Yahuwah and you're learning to love your y neighbor, estás aprendiendo a amar a tu prójimo, even though they're not like you, aunque no sean como tú, as yourself, así como a ti mismo, that is evidence esa es evidencia that you have the Holy que Spirit. tú tienes a la Ruach. Because you have the greatest gift. Porque tienes el mayor don. Judgmental believers Los creyentes que solo andan who are in criticando, bondage que están en esclavitud, cannot love their neighbor as themselves. no pueden amar a su prójimo como a sí mismo. That is a sign Esa es una señal that you have the Ruach. que tú tienes a la Ruach. Out of all these De gifts, todos estos dones, we'll talk about that next week y hablaremos de eso la próxima semana. as we close. Al cerrar, Segundo close. segundo cierre. Do all have the gift of healing? ¿Tienen todos el don de la sanación? Nope. No. Do all speak with tongues? ¿Hablan todos en lengua? Don't feel like you're condemned or missing. No, ¿No not se all sienten do. condenados ni fallos? No. Do all interpret? ¿Interpretan todos? No. No. But seek earnestly Pero procura
the best gifts. Sinceramente, los dones mejores. Now, wait a second. What does this mean? ¿Pero qué quiere decir esto? If we're not all speaking in tongues and have the gift of healing, etc., Si no todos tenemos el don de hablar en lenguas o el don de sanar, etcétera, why should we seek ¿por qué debemos de buscar, something Abba hasn't given us? procurar algo que el Abba no nos ha dado? Hello? Hola, What does this mean? ¿qué quiere decir esto? I wish someone was listening. Me gustaría que alguien escuchara. Are you in the body? ¿Estás en el cuerpo? Are you part of the body? ¿Formas parte del cuerpo? Then look around in the household of faith and seek these gifts. If you don't have them, Mira a tu alrededor al cuerpo y busca estos dones. seek these Si gifts tú no los tienes, busca estos dones. because you need them. Porque los necesitas. It doesn't mean feel guilty and condemned because you don't do these things. Siéntete condenado y culpable porque no haces estas cosas. Baruch Hashem Yahuwah. Hashem, I don't talk in tongues. yo no hablo en No lenguas. problem. No hay problema. I don't pray for people. Sometimes I pray for people, they get sick instead of healed. Yo no Relax. hablo con personas. Don't be hard on yourself. A veces la gente se enferma en lugar de ser sanada. Relájate, no seas duro contigo mismo. If you're in a healthy Si body, estás en un cuerpo sano, seek those gifts busca esos because dones. Rivka probably has a few of those. Porque Rebecca quizás tenga uno de esos. And Amos may have a few of Y those. quizás Amos tenga unos cuantos. That's the body. Ese es el cuerpo. Someone in the membership Alguien en la membresía has those gifts. tiene esos dones. You need an apostle? Necesitas 1-800-SHALIAH. 1-800 Sholia. You need a teacher? Necesitas un maestro. 1-800-Hermana Fraterna Mariamni Rivka. 1-800 Eh. Ajoti Mariam. 1-800. 1-800. See, before you were saved, you were dialing 900 numbers. Now you're dialing 800. Now it's a proof that you're saved. ¿Ves? Esa es Don't look at me que that has way. sido redimido. Antes de ser redimido, tú Maybe that was marcabas before your time. los números 1-900. When I was a young heathen, I used to dial 1-900. Cuando yo era pagano, yo marcaba 1-900. Now I'm dialing 1-800. Pero hoy marco el 1-800. Rivka, 1-800 Mariamni. 1-800 Rivka. I don't got it. I don't got it. I don't feel condemned that I don't got it. Do you have it? Well, I'll feed you. I'll vacuum your carpet. Come pray for me. Whoa. No lo tengo, And no we lo bless tengo. one another. Pero si tú aspiras la alfombra, si tú le das a alguien de comer, ven aquí, te oro por ti, estás dándole la placa a alguien. This doesn't mean tell Yah you must speak in tongues or else. Esto no quiere decir que le digas a Jehová, tienes que hablar en lenguas o si no, la consecuencia. This means seek. Esto quiere decir You'll busca, find. encontrarás, Knock. toca, It shall be se open. te abrirá. For everyone who seeks findeth, and everyone who knocks, to them it shall be open. Que todos los que buscan encontrarán y los que tocan. Can I get a se witness? abrirá. Para que se me Come on, abra. people. Aleluya. What you need is here. Lo que necesitas está aquí. Not with the pusher man, not with the teacher man, not with the construction man. What you need is somewhere in this assembly. Lo que tú necesitas está en algún lugar en esta asamblea, no con alguien I más, believe that. no con el constructor, con el que, con el cartero, con alguien más. But in all Aquí, due respect, en esta asamblea, pero con todo respeto. in the religious world, I won't find this. En el mundo religioso esto no lo puede encontrar. It says in a healthy body, if I need an apostle, I'll find an apostle. If I need a teacher, there'll be a teacher of the word. Dice, If I need a prophet to speak into my life, there'll be a prophet. Try finding this in religion. dice Apostles, que si- they're all dead. que si Oh, un cuerpo so you mean I está got to go to a quack and get analyzed because there's no more prophets? Yeah. Oh, bummer. Baruch Hashem. Si hay un cuerpo sano, ahí encontrarás a un sholiach, ahí encontrarás a un profeta, ahí encontrarás a un maestro, ahí encontrarás a alguien que te hable, que hable a tu vida, porque en las iglesias no se pueden encontrar estos dones y lo más probable es que tengas que ir con un psiquiatra. That's one of the reasons I'm not rabbinically Jewish. Y esa es una de las razones por las que no soy judío Let's assume I rabínico. wanted to be a rabbinical Jew. Digamos que yo quiero ser un judío rabínico. And let's assume I didn't want to condemn anybody's belief system, Y digamos que yo no quisiera condenarle el sistema de right? creencia de Because we all nadie. know that's carnal, right? Porque todos sabemos que eso es carnal, ¿cierto? So I go to the synagogue Así que voy a la sinagoga
I'm in Judaism. estoy en el judaísmo I got a problem. y tengo un problema. I got a problem. Ahí tengo un problema. What is my problem? ¿Cuál es mi problema? It says that in his body, Dice que en su cuerpo there's apostles hay apóstoles and prophets. y profetas. In the synagoga, En la sinagoga there's only a whole bunch of rabbis. solo hay un montón de rabinos. Are you with me? ¿Están conmigo? This is a healthy place. Este es un lugar sano. Everything that is prescribed Todo lo que está prescrito is here. está aquí. Baruch Hashem. Hashem Yahuwah. And despite all these wonderful teachings of the past 2 Y weeks, a pesar de todas estas enseñanzas de las últimas semanas, look at the end of verse 31. vean el fin del verso. Despite 31. understanding why we have been placed in this body as he pleases, A pesar del entendimiento de por qué hemos sido puestos en este cuerpo así como él quiere, look at the end of 31. vean el fin del verso 31. How many have understood almost everything to this point? ¿Cuántos han entendido casi Both todo? hands. Me. Ambas manos. There's a more excellent way. Hay un camino más excelente. Look at the end of verse 31. Vean el fin del verso 31. There's still Todavía hay a more excellent way. un camino aún más excelente. No, don't miss this. No te pierdas esto. Not better than. No mejor que. Oh, I wish we were tuned in. Not better than, No mejor. but what will cause all these membership gifts Pero lo que causará que todos estos dones de membresía to function. funcionen. We just read of the gifts. Acabamos de leer de los dones. We just read of their function. De su función. So when Rav Shaul says in verse 31, Entonces cuando el apóstol Rav Shaul dice en el verso I'm going to show you a more excellent halacha. les voy a enseñar un camino mucho más excelente. It's not a different halacha. No es un camino Rivka, if diferente. you would please. It's not a different No halacha. es un halajá diferente. It's a more excellent Es uno más halacha. excelente. It is not a gift No es un don. like the church teaches. Como enseña la iglesia. Have a seat, please. Look at 1 Corinthians 13. Vean 1 de Corintios 13. Well, I'll show you a more excellent way. Les voy a enseñar Halacha. un camino más excelente. Halajá. Love. Amor. Excuse me? Perdón. All of chapter 12 Todo el capítulo 12 is about loving se trata de and amar finding membership y encontrar membresía in your life en tu vida and my life, y en la mía. one another. El uno en If el that's otro. not love, what Y is? si eso no es amor, ¿qué es? If that's not love. Si eso no es It's like amor, Goldie and Fiddler on the Roof. es como Goldie. I've washed your clothes, cleaned your house, scrubbed your toes, blah, blah. If that's not love, what is? ¿Qué es? Right? Lavo tu ropa. Oh, Goldie, I love you too. Okay. Goldie, yo te amo también. So in religion, they go, ooh, tongues, En la religión dicen lenguas. apostles, Apóstoles. prophets. Profetas. Those are good. Todo eso es top. Membership in one another. Membresía el uno en el otro. But there's a better way. Pero hay un mejor camino. Love. Amor. That is not what he said. Eso no es lo que él dijo. What did he say? ¿Qué dijo? I will show you a more excellent Yo les enseñaré un camino aún más excelente. halacha. Un What does camino más halacha mean? excelente. ¿Qué quiere decir halajá? A way to walk Un camino, una manera de caminar. in other people's membership. En la membresía de otras personas. I'll show you how to blossom. Les enseñaré cómo florecer, in these gifts. cómo crecer en estos So dones, love para que el amor, feeds these gifts. el amor nutra estos dones. It is not a separate gift. No es un don apartado. It is the bloodline. Es la vía sanguínea. It is the bloodline Es la vía